Good morning everyone. Last class lo applied statistics 2 paper lo first unit complete చేసుకున్నాం and related problems కూడా complete చేసుకున్నాం. ANOVA 1-way classification, ANOVA 2-way classification related problems కూడా complete చేసేసాం. So here another paper, 8th paper, or operation research. దీన్ని మనం OR అని అంటాం. OR పేపర్, ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ఆల్రెడీ మనం 5th సెమ్లో ఎల్పిపి, ఎస్క్యూసి అండ్ ఎల్పిపిగా డిస్కస్ చేసినాం. ఎల్పిపి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎల్పిపి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. లైక్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్స్ a combination of 3 conditions. It's a set of 3 conditions. One is objective function subjected to constraints and non-negative restrictions. LPP means objective function subjected to constraint and non-negative restrictions. The part of OR. Operation research lo LPP is the one of the part. ఇది మనం 5th సెమ్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఎల్పిపి రిలేటెడ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అండ్ బిగ్ ఎమ్ మెథడ్, 2-phase మెథడ్, డ్యువాలిటీ, డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అండ్ డ్యువాలిటీ అండ్ సింప్లెక్స్. ఇలా 5 types ఆఫ్ మెథడ్స్ మనం ఎల్పిపి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేసినాం. అండ్ ఓఆర్లో ఆపరేషన్ రీసెర్చ్లో 6th సెమ్లో కూడా ఇంకొక టాపిక్ ఉంది. 6th సెమ్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓఆర్ అనే పేపర్లో 6th సెమ్, దిస్ ఈజ్ 5th సెమ్. 6th సెమ్లో we are discussing about transportation reliability. This is a part of OR. ఇది కూడా OR లో ఒక పార్ట్. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ లో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ 5th సెమ్లో ఎస్క్యూసి అండ్ ఎల్పిపి అని తీసుకుంటాం. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ 6th సెమ్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ రిలయబిలిటీ తీసుకుంటాం. ఇందులో మనకు 4 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీలో 4 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి రిలయబిలిటీ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇలా మనకు 4 యూనిట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వాట్ ఈస్ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ రిలయబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. 4 యూనిట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం.
transportations law. What is transportation? The transportation problem is a special case of linear programming problems. Special case of transportation is nothing but special case of LPP. Linear programming problems lo transportation is the special case in which some quantity, then మనం ఇక్కడ some quantity like a product, దాన్ని మనం ఇక్కడ commodity అనగా కన్సిడర్ చేస్తాం. commodity some quantity means productivity goods. some quantity అంటే product గా ఆ goods గా కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం. commodity special case of LPP and some quantity means products goods అంటే commodity గా కన్సిడర్ చేస్తాం. some commodity is to be transported from source to destination. Transported source to destination అంటే one place to another place. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్. source to destination, a place at which what is source and what is destination. source means availability గా కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. destination అంటే రిక్వైర్మెంట్. source destination availability requirement. availability నుంచి మనం requirement కి we are transporting the products or commodity or goods. so here a place at which quantity is required is called as a destination. A place at which quantity is available is called as a source. so మనం ఇక్కడ requirement or availability, source ని మనం ఇక్కడ availability గా కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. destination ని మనం requirement గా కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. A and R. The transportation in between source to destination, availability to destination. So transportation is nothing but a special case of LPP and some quantity or commodity transported to source to destination is called a transportation. In this transportation జనరల్ గా మనం LPP ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే LPP ని అంటేనే మనకి ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ లైక్ ఆప్టిమమ్ అని అంటే ఏంది మినిమం ఆర్ మాక్సిమం తీసుకుంటాం LPP. బట్ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ LPP అంటున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ మినిమం తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ లో మనం ఓన్లీ మినిమమే తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్ టు అవైలబిలిటీ టు రిక్వైర్మెంట్ లో కాస్ట్ ఏది తక్కువగా పడుతుంది అంటే మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిస్టెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఏది మనకు డిస్టెన్స్ తక్కువగా అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఖర్చు అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏది మినిమం అవుతుందో అదే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్.
in special case of LPP. Special case of LPP lo only we are considered as a minimum cost ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. Okay, and an object is to be a determine the amount of the quantity transport from source to destination so that the total transportation cost is minimum. Total transportation cost is to be minimum. For example మనం వరంగల్లో ఉన్నాం. వరంగల్లో మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలి? రైస్ రిక్వైర్మెంట్ కావాలి. ఒక 100 kgs కావాలి. వరంగల్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి 100 kgs రైస్ కావాలి. అవైలబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. H&K హన్మకొండలో అవైలబిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ ఒక క్వింటా ఉంది, 1000 kgs ఉంది. 1000 kgs. అండ్ కరీంనగర్ ఇక్కడ ఒక 200 kgs 2000 kgs ఉంది. ఖమ్మంలో కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక 2000 kgs అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ జనగాం ఇక్కడ ఒక 3000 kgs అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ భూపాలపల్లి ఇక్కడ 1000 kg రిక్వైర్మెంట్, ఇక్కడ 1000 kg అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ ఇంకా సమ్ అదర్ మహబాద్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక 1000 kg రిక్వైర్మెంట్, 1000 kg. సో వరంగల్లో మనం ఉన్నాం, మనకు 100 kg రైస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అవైలబిలిటీస్ సో మెనీ అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ చాలా అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ వరంగల్ టు హన్మకొండ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ వరంగల్ టు హన్మకొండ అండ్ వరంగల్ టు కరీంనగర్, వరంగల్ టు ఖమ్మం, వరంగల్ టు జనగాం, వరంగల్ టు భూపాలపల్లి, వరంగల్ టు మహబాద్. మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కడ మినిమం అవుతుంది, ఎక్కడ దగ్గరగా ఉంటుంది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కడ మినిమం ఉంటుంది? డిస్టెన్స్ ని బట్టి మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది చార్జ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వరంగల్ టు కరీంనగర్? వరంగల్ టు కరీంనగర్ ఆల్మోస్ట్ 70 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ వరంగల్ టు ఖమ్మం ఐ థింక్ సో 100 కిలోమీటర్స్ ఎక్కువనే ఉంటుంది. వరంగల్ టు జనగాం ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. వరంగల్ టు భూపాలపల్లి ఇక్కడ ఒక 60 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ వరంగల్ టు మహబాద్ ఇక్కడ కూడా ఒక 70-80 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. వాట్ అబౌట్ వరంగల్ టు హన్మకొండ? ఇట్స్ వెరీ నియర్లీ, ఐ థింక్ 10 to 15 kilometers is the minimum to transport the one product. Transport is some quantity or some quantity or product source to destination.
So destination is Warangal, source is availability is Annakonda. The transportation cost is minimum తీసుకుంటాం. Transportation cost is minimum cost. మినిమం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో దాని రిలేటెడ్ చిన్న డయాగ్రామ్ ఉంది. ఆ డయాగ్రామ్ లెట్ us కన్సిడర్ m సోర్సెస్ అండ్ n డెస్టినేషన్. m sources, n destinations, and we can transportation problem can be represented as follow. One is availability, second one is source, and third one is destination, and fourth one వచ్చేసి requirement. So availabilities is we can write A1, A2, so on, ith and AM. Availability means source, and here also 1, 2, so on, ith and also m. ఎందుకంటే సోర్స్ మనం ఇక్కడ m తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ డెస్టినేషన్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి you can write B1, B2, so on, J and so on, Bn. Destination వచ్చేసి 1, 2, so on, J and so on, N. Requirement. So ఇక్కడ source to destination ఎలా? Source to destination is 1 to 1 is, and second one 1 to 2 and 1 to J and 1 to N. Next 2 to 1, 2 to 2 and 2 to J and 2 to N. Next ith source to ith to 1 and ith to 2, ith to J and ith to N. Next m to ith to 1 and m to 1, m to 2 and m to J and m to N. This is the transportation problem, and we can write the first one is x1 1 and c1 1 గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. x1 అంటే is a quantity, source to destination, c is the cost, x is the quantity, c is the cost గా తీసుకుంటాం. అండ్ here also ఇక్కడ వచ్చేసి x12 and c1 2 గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మనకు xi x1i
X1j and C1j గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. These are the problems and ఇక్కడ చూసుకుంటే X1n and C1n గా రాస్తాం. This is the sample transportation table construction. In this transportation, notations. Notations are AI denotes what is meant by AI is amount of commodity availability. Amount of commodity means product. The amount of commodity available at ith source. Available at ith source. Next, BJ. BJ means denotes amount of commodity or product. Amount of commodity requirement jth destination. And Xij is an important terminology. Xij is the denotes amount of commodity means product. Amount of commodity transported from ith source to jth destination. Xij means ith source to jth destination amount of commodity, and also Cij is important. Xij is important and Cij is important. Xij is the transported ith source to jth destination. Cij is the cost of the transportation. Cij is the cost required from unit of commodity from transport from ith source to jth destination. The cost of required cost of
required from ith source to jth destination.